Okay, Scorpion. It is the last week van de maand van November. The week begins from 1 en 22 tot en met 28. Scorpion. Deze week heeft mee te maken met deceptiveness. Een kreefvrouw en een scorpionvrouw hebben geen voet aan te staan. A override institution recognized that there was a theft in a government institution organisatie. Dat en informatie was vermist. Die nou recognized that a scorpionvrouw of a kreefvrouw probeert dat en informatie van een overheid instantie te krijgen. En die hebben het direct dik gegooid. Oké. Dus hier. Wat zien wij hier op maandag is dat non-liefde is. Je laat geen liefde vertonen naar een ram, leeuw en een weeskal. En de situatie is dat je recognize dat deze mensen is niet boven water. Deze mensen zitten niet goed in het veld. Mensen recognize wat een weeskal heeft gedaan. Een weeskal en zijn moeder, dat is een kreef. Mensen horen some soort van conversatie tussen deze mensen. Ik zie sommige van jullie draaien rug naar een situatie. A tower moment is here voor een leeuw en een kreef. Mensen recognize wat een leeuw en een kreef heeft gedaan. En dat een scorpion woman van een ander land had zich geholpen om some soort van data en documentatie om te komen. Secrecy, waterman. Secrecy in overheid institution. Secrecy in bij de gemeente. Secrecy, dat is secrecy. The moon in a waterman. And the moon in waterman is secrecy in civil servants, ambtenaars. Secrecy that was kept. All this is now out. Mensen komen achter alle data en informatie over how a Leo heeft some sort of a reisdocument kunnen krijgen. Some sort of a data en informatie. Geheim dat was gehouden in een gemeente. And mensen recognize that there was some sort of a theft that was created in a gemeente. And mensen informatie was gedobbeld. En een Leo krijgt iemand anders informatie en data. En die recognize that it is gebeurd in een gemeente of in een international corporatie. Okay? Een international bedrijf. Now, the energy here is that sommige van jullie recognize dat een kreef hebben twee moeders. Ja, dat een young scorpion, niet een kreef. Een kreef is een young scorpion heeft twee moeders. Ja. De steenbok is de biological mother. Dat is waar de kind is gekweken en geboren. De kreef is de zus van de vader, dat is de steenbok. Oké? Dus yes, de scorpion heeft twee moeders. De scorpion is opgegroeid met de kreef, omdat de kreefbroer heeft de scorpion kind gegeven aan haar, omdat ze kon geen kinderen, kweek. Ze kon geen kinderen baren. Oké, ze was niet baren, ze was niet baarbaar. Ze had, hij doet het niet, of iets doet het niet, oké. Dus, die steenbokman is met die steenbok meisje gegaan op zijn 17e. En ze hebben de kind gekregen. En ja, hij wil ze geheim even houden, dat mensen niet weten hoe oud hij was en hoe oud de moeder van de kind was. En zijn zus kon geen kinderen krijgen. En hij had de kind, de scorpion kind, aan de kreef gegeven. Oké? Dus dat is wat ik zit om te zeggen.
Die vrouw heeft haar kind niet opgegeven. Er zijn familie dat wil ze familie geheim houden. De man is 20 jaar ouder dan de kind. De kind was 17. Hij was 37. Dus die familie wil de geheim in de familie houden. En dat is de enige reden waarom, weet je, ik kan het best wel voorstellen dat die vrouw geen kinderen krijgen. Maar je gaat niet iemand kind gaan nemen. Dat die vrouw heeft haar hele leven opgegeven om 17 een kind te krijgen wanneer ze kunnen een abortus plegen. En jij neemt de kind omdat je bent ouder. Jij bent de oudste volwassene. De vrouw was geen volwassene omdat ze was 17. En je neemt haar kind. Dus mensen zitten uit te zoeken hoe deze persoon heeft twee moeders. Eén is de biologic, dat is de steenbok. De kreef is die adopteermoeder. Oké, dus dat is opgelost. Data en informatie komen uit. Mensen nou recognize wat de weegschaal heeft gedaan. Ik zie dat sommige van jullie Scorpion gaat weglopen van de weegschaal. Sommige van jullie Scorpion ga je rug even draaien aan de weegschaal. Omdat je recognize dat, hey, deze persoon recognize niet dat ik hou van deze persoon, snap je? Mensen nou recognize dat in het verleden, een Leo en een Ram hebben some sort of communicatie tussen een Leo en een Ram bring out dat there was geheimhouding. Mensen nou recognize wat een jong Ram heeft gedaan. Een jong Ram probeert some sort of data en informatie te access. En die hebben deze persoon gepakt. Omdat mensen recognize en was on deze persoon voor heel lange tijd. En recognize wat deze persoon heeft gedaan. Some sort of data en informatie komt uit. En mensen recognize de geheim van een jong stiermaker of steenbok. En ik zie dat jullie Scorpion wordt succesvol overkomt deze jong Ram Leo steenbok. Deze persoon wordt je grootste vijand. Maar voor jullie Scorpion, it is so, it says, no, it's good, prima. Some sort of a data, documentation en informatie komt uit over de geheim dat deze jong Ram Leo boodschapperperson heeft gehouden. Nou, deze jong Ram Leo boodschapperperson is in het buitenland, is in een ander land. En deze persoon probeert access some sort of a documentatie en data en wordt kapot, oké? En mensen recognize wat deze persoon heeft gedaan. Dus, some sort of a onderzoek heeft opgeleverd dat wat een oude steenbok vrouw heeft gezegd, was waar. Dat deze oude steenbok vrouw laat mensen weten informatie. Some sort of a geheim dat mensen had gehouden. En nu we zien dat een overheidsinstitutie nou gaat dringend een onderzoek en recognize dat een grote theft was creëerd, oké? Mensen nou recognize dat. So, ik zie positieve terugkoppeling voor een steenbok, een stiermaker of steenbok vrouw, omdat mensen recognize dat de data en de informatie dat deze persoon heeft opgeleverd was best wel goed. En het heeft geholpen om some sort of a network waar een groep of mensen creëert some sort of a theft in een overheidsinstitutie. Mensen nou recognize dat diegene, de oude vrouw, had best wel goede informatie. Nou, als je bent een Scorpion, dat is een Scorpion, dat is een onderzoeker of een politie of een chef of een waterpolitie of zo. Controleer de aarde. Ja, en daar is meer de aarde. Maar ik zie Rotterdam haven, want ik zie dat it's like alles Amsterdam en Rotterdam haven. En it's gebeurd in deze week. So it says, a waterpolice
Controleer all nachtbootjes. All bootjes dat gaat in de nacht. Controleer alle nachtbootjes. Omdat je gaat een heleboel... je gaat pakken een heleboel drugs dat komen in Nederland. Dus alle nachtavond, nachtdienstpolitie op de water. Waterpolitie. En ik praat over de komende week van 22 tot 28. En ja, ik ga even vinden een manier hoe ik ga jullie helpen om te vertellen. Police, Brikte en zo. Dat ga ik in de maandelijke lezingen gaan doen. Oké. Dus ik vraag jullie, check de waterweken vanaf 10 uur tot en met 6 uur 's ochtends. Deze week en alle de maand december en januari. Namaste.